Proudly broadcasting from the Richard Philip Cavallaro Studio. WRHU. Hempstead. You discovered. A National Association of Broadcasters multiple Marconi award-winning station. WRHU. Radio Hofstra University. Il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. È un sabato italiano, buongiorno a tutti, buongiorno da Josephine Mayette. Ma sapete che giorno è oggi? Vediamo un po', Jason, what day is today, Jason? Today is Saturday, September 9th. Oh my gosh, we are in the month of September and so much is going on. School has begun, right? Yeah. And we have another young man. Did you go to school today? Yeah, not today, it's Saturday. Today's Saturday? Okay, you don't go to school. But we have a new friend here that we just met. And would you say your name, please? Hi, I'm Ricky. How are you? Ricky. How are you, Oh Josephine and Jason? This is amazing. Ricky just told me that you met somebody. Where in Pennsylvania? Yeah, in Pennsylvania, and they knew of you. They said that you were helping them with things through the years, teaching Italian. Yeah, we were talking about it off the air. Oh my God, what a small world this is. But you know why? Because the program is so amazing, famous. The whole radio station is famous. Yes. We won the UNESCO award, that's why. Okay? So you go to school every day? Yeah, every day. Every day? What do you I study? go Monday to Thursday. Monday to Thursday? Yeah, I don't And have Friday. And when do you go to school? I go every day, I think like Jason, except Friday. I don't go. Ok, Right? ok. Comunque tutti vanno a scuola e tutti lavorano. Si lavora dalla mattina alla sera in continuazione. And we just celebrate Labor Day, right, Jason? Yeah, Labor Day was past weekend. And what did you do? What did you do? I was mostly packing up and just getting ready to go back to school because we start on Tuesday the 5th. Oh my God. And what did I do? I was working, and then I did the same thing. I And came when back you work, to you work Hofstra. many hours. What time do you work? Yeah, I work... I work from 24 hours a day. What You work about 24 hours a day? What about you, Jason? During school year, I usually am here from like 9 to 5-ish. 9 to 5? Come on. That reminds me of a song. A song by, wait a minute. Do you know the song? 9 to 5? Parton's 9 to 5? 9 to 5. Can we play that? Yeah, definitely. I think we should. I think we should. Okay, 9 to 5. We dedicate this to all the professions, to all the professions, to everyone who's listening to us. We just have fun. Just have fun. Listen to Josephine Mayetta, to Jason, to Ricky, and with Sabato Italiano. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Give you credit, it's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. Oh, non potete immaginare che sta succedendo qua. Jason is singing, Ricky is singing, and they know the word. Come on, guys, sing live on the radio. Don't be shy. Come on. No, come thank on. you, Josephine. Come on, Jason, I want to hear the song. Go ahead. Sure. Go ahead. Come on, sing. Come on, Ricky wants It's to sing. instrumental right now. Oh, okay, instrumental right now. Okay, we'll wait. This is cool. I don't know the singing verse. This is cool. Okay, now, she's singing. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it.
when you spend your life putting money in his wallet. Bella, 9 to 5. So Ricky was just singing over here, and so was Jason, but so shy to be on the loudspeaker. Ok. Allora, ci stanno ascoltando tanti studenti che sono andati in Italia quest'estate, appunto col programma EAI, Association of Italian American Educators, e come sapete loro si sono incontrati con il compositore di Andrea Bocelli, Paolo Marione. Come sapete, Paolo Marione ha scritto questa bella canzone, Sabato Italiano con Josephine. Adesso ve la facciamo ascoltare noi dagli studenti. Via, let's go with that one. Mike. Sabato Italiano con Josephine, e questa è la canzone scritta appunto da Paolo Marioni per il mio programma radio, perché sta avendo veramente successo dal primo giorno, ecco, da 7 anni adesso che siamo in onda. Però a telefono abbiamo una persona veramente simpatica e molto bella che fa tantissimo per la nostra comunità. Do we have a guest on the online? Yes, we do. Allora, vi presento, carissimi signori e signore e tutto il mondo della WRC, vi presento dottor Cavaliere Joseph Sciame. Buongiorno. Buongiorno, Josephine. Come? How are you? Bene. So, Dr. Sciame, the voice that you heard, those are the students that we sent to Italy this past July, and they learned the song the Bocelli composer Paolo Marioni wrote about this radio program, Sabato Italiano with Josephine. So, you heard them, how beautiful they want to learn Italian. So, Professor, Dr. They sound so excited. Exactly. They're very excited and they sang beautifully. I know, amazing. So Cavaliere Sciame happens to be the president of the Italian Heritage and Culture Month committee. So Cavaliere Sciame, would you tell everybody what is the theme this year of Italian Heritage Month? Well, the theme this year, 2023, is the joy of learning Italian. So we couldn't have a better topic, and we are promoting the study of Italian language in the schools, elementary, secondary, college,
and talking about all of the wonderful ways that we can talk about our language. The poster that we have developed is second to none. I know you have received it, Josephine. I believe that you have copies of it that you're showing your audience, which is Yes, wonderful. I have a copy right over here, and I'm going to give it to this new student here, whose name happens to be, would you say your name to Dr. Shame, please? Ricky, nice to meet you. Nice. So I say, Pleased to meet you. I say to Buongiorno, Ricky, buongiorno. Buongiorno. See, he has to learn Italian. I told I him. know a little bit. You know a little bit. He must learn Italian. And then we have Jason, my engineer. Would you say hello to Dr. Shame, please? Ciao, Dr. Shaman. You were talking to me earlier. You were talking to me. Yes. Yeah. That's so beautiful. Buongiorno. Dr. Shame, would you And also... I'm hoping Go ahead. you're all speaking Italian, probably a lot better than me. Io capisco italiano, ma non parlare. No, but you're good. You sound good. I can do it. I can do it when I want, when I'm over there in Italy. But here in America, who do we speak to? That's the problem. I know, But well, I love the Italian language. from the now Italian on- language is beautiful. From now on, you're going to speak to me in Italian every time I speak to you or write to you. So the joys of learning Italian is the title of this year's Italian Culture Month. So, Ricky, Yeah, I'm but going to... Go ahead. I'm sorry, sir. Oh, But Josephine, I do want to tell you, because you have all the young people, you know this is a very serious weekend that we have. We have the weekend in which we're celebrating or acknowledging the fact that we're honoring the people who died at 9/11. And that was a very sad day in America. And so I say to your audience today, at some point, maybe not today, tomorrow, but certainly on Monday, we need to remember and pray for all those poor people who passed away on that one day. Yes, we'll never forget this. But I'm not sure, Ricky, whether you were here. You were not born yet, right? You were not born yet, but you know about 9/11, right, Ricky? You, of course. Very good. I'm I so was happy. 1 years old when 9/11 You were happened. 1 year old when that happened? Okay, well, we hope this will never happen. Well, And many of we cannot forget anything historically. Of course, none of us were around for Pearl Harbor. That was another Exactly. very bad day in America, in Hawaii, even though Hawaii at that point wasn't a state. But that was a terrible day in the life for America. But 9/11, all those poor people perished in those towers. They didn't know what hit them, and most of them died instantly. So what we have to do is we can never forget them. We have to acknowledge our liberty. We have to acknowledge democracy, and we have to live it in everything that we do. And as Italians and Italian Americans, we know what liberty is, and we know how it's practiced in our beautiful land of Italy. So many wonderful people, whether they were our grandparents, our great-grandparents who came to America, they sacrificed, they made it for us, people like myself. Ricky, I'm going to ask you a trivia question. Do you know where the name America comes from? Do you know where the American name comes from? It comes from an explorer. Can you give me the name? Americo. Very good. Yeah, Amerigo. Okay. Americo. What's his last name, though? Do you Vespucci. remember? Vespucci. That's Vespucci. right. Vespucci. That's where the name Lo comes siento. from. I only know Espanol. I don't know Italiano. I took Espanol in school. It's okay. It's okay. You're But gonna it's take very Italian. similar, It's very right? similar Is it- because it's a Romance Hey, language that comes. Giuseppina, Yes, un yeah. altro anno è celebrazione di Giovanni da Verrazzano. Yeah, 500 years. Next year, another navigator. We are going to celebrate a navigator of Giovanni da Verrazzano. Have you ever passed by the Verrazzano Bridge? Verrazano? Yeah, you never passed Yeah, by it? I've been on the Verrazano. Well, next year it's going to be 500 years. Oh, wow. Do you know that? Wait, really? I had no Yeah, clue the 500 bridge was- years. Yes, yes. What you're Wow. saying about the Romance languages is interesting because that's what they called the department here at Hofstra. They call it the Romance languages. That's right. That's right. The Romance language. We have we have Italian, French, Spanish, Romanian, Portuguese. They all come from Latin. You see how much you learn when you were in Sabato Italiano? Oh, I learned so much on Sabato di Italiano. You see that? You see that? With This Dr. is- Jamin, and Dr. Josephine, and Shame, Jason, and that- everybody. You know that Dr. Shame is the vice president at St. John's University? I did not know that. Now you know. I'll get in trouble for saying this here. Go Red Storm. That's where I've spent my life there, 61 years. Oh, Oh wow. my gosh! And it was Yep. Dr. Shame. When when Mayor Beam was, we have people visiting at United States Hofstra University. Hello, welcome. Which is welcome in the to United Hofstra. States. This It is counts. a great school. Well, Dr. Shame, I always say to my students, freedom is not free. You have to respect other people's space. Okay, but going back to Verrazzano, when Mayor Beam was the mayor of New York City,
I represent Italy. I was dressed with a beautiful cultural costume, a full costume of Italy, and we were on a boat with Maya Beam and Vincent Guardini and some other people. We were toasting. We were celebrating with the Verrazzano wine, with the Verrazzano's spumante. I think it was spumante. So every time I think of Verrazzano, I pass by on the bridge. I remember when I was Miss Italy with this beautiful full costume and with Maya Beam and Vincent Guardini and so many other people. Well, Ricky, you have to learn Italian. You have no choice. I have no choice. When I come back in 2 weeks to do, Jason. because I was doing it with Giovanna and I with you and all That's this stuff. So now I got to learn it. That's it. Now you have to learn. Anyway, Dr. When's Culture Shame. Month? Dr. Shame, say hello to our friends. I know you're having a big event at Foxalo. We with are. the Mary Nakarato. What is it called? What is the event called? I'm sorry. Would you repeat it? Today is called the Gift of Sight Luncheon by the New York State Grand Lodge Foundation. The Gift of Sight helps children who are at the Helen Keller Center who are blind, as well as helping veterans who need A dog, appropriate care right, for their right. eyesight. This Beautiful. is a wonderful program. We've raised hundreds of thousands of dollars Beautiful, over beautiful. the years. And Mary Nakarato is the chairwoman of this wonderful event. We're honoring a Marianne O'Neill today, who is a national trustee of the National Sons of Italy. And I'm so happy because, as you know, I'm president of the Sons of Italy Foundation. Yes. So it's a very big day for us. Thank you. Today is my birthday. No, I know that. We didn't finish yet. We didn't finish yet. Say hello to Mary Nakarate. Congratulations for the work that she's doing. We're supporting her and so on and so forth. So when you say hello to the audience, please mention that you were guest on Sabato Italiano. But then we have something else now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dr. Shame. Happy birthday to you. And we love you. Hooray. So, Dr. Shame, now we have San Gennaro. We have a special guest coming up soon, too, about the San Gennaro's feast, which is celebrated in Little Italy. And so we wish you the best. Give my love to everybody. And arrivederci, ci vediamo presto. Ciao, ciao. Say arrivederci. Arrivederci, All right, Dr. the joys of Shame. learning Italian. Guys, you have to take off on October 9th because you'll have to march with me, okay? And the Association of Italian American Educators. If I don't have class, okay? I will. Okay? I'm not sure Okay, I have Dr. class. Shama, arrivederci. Ci saluti a tutti, va bene? Arrivederci. Ciao, ciao. Okay, let's go to the other one now, to the other song of San Gennaro. All right, let's see. Let's enjoy. Have fun. Da quando t'hanno mise fuori a porta, le cose vanno storte San Gennaro. Dicevano è credenza popolare, sto santo non esiste, perciò se n'ha da senza una buona uscita, troppo tant'anni bene, ecco una mano annanzi nata reta. Torna San Gennaro, non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, non sento voce sta città. Torna San Gennaro, e non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, mi sa sta gente semplice che si è scordata di ridere, che non risolve niente e non ci fa. Torna San Gennaro, e non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, non sento voce sta città. Da quando esiste la fede a religione, i santi sono speranze tutte cose, e non si può così improvvisamente fare un licenziamento come hanno fatto a te, senza mancare rispetto a Pietro, a Paolo e a Ciro.
Gennaro canisciune meglio te. Torna San Genna e non ti faccio aspettare. Torna San Genna e fatta una camminata pa' Turretti chiata moneta. Torna San Genna e non ti faccio aspettare. Torna San Genna e fatta una camminata a Piazza Tante Carità. E torna San Genna e non ti faccio aspettare. Torna San Genna e fatta una camminata per Furcelli a Sanità. E torna San Genna e non ti faccio aspettare. Torna San Genna, aggiungi un posto a tavola per San Genna. Torna San Genna e non ti faccio aspettare. Well, torna San Gennaro. San Gennaro will be back on Little Italy. And you know why? Because we have the person in charge, the organizer of the event of San Gennaro. Allora, San Gennaro torna alla piccola Italia, appunto perché abbiamo l'organizzatore, appunto in telefono, e sto parlando di Mr. John Fratta. Buongiorno, Mr. Fratta. Buongiorno. How are you, Josephine? Oh, I'm fine. I'm so happy to be talking to you. We love you, love you, love you. The whole world loves you. The Italian American community loves you. So, thank you. Mr. Fratta, you are one of the kindest person I ever met. I have to tell the world. I have to tell you. Anyway, so what's going on with San Gennaro? When is it? Well, the feast begins on the 14th, this Thursday coming up. And it's an exciting year. This is our 97th year for the Feast of St. Gennaro. Our Grand Marshal is the actress Catherine Narducci. And this year we're honoring America's pastime, baseball. And we're going to have a float with pastime Yankee and Met players are going to be on a float. It's always exciting. But, of course, for us, the most important part of the feast is on September 19th, which is the feast day of St. Gennaro. And that's when we have our solemn Mass. And following the Mass, we carry the statue throughout the streets of Little Italy. It's something we always look forward to. But even more importantly, what we look forward to is hearing from the Cathedral of Naples that on that day, St. Gennaro's blood liquefied, which is always good news for us. That means that we're going to be okay for the next year. Does that happen every year? Mr. Fratta? It happens almost every year. Wow, this is beautiful. One year it didn't happen was the start of World War II. There were a few times it didn't happen and something bad happened throughout the world. So when it does happen, we feel at peace that we know we're going to be okay. Yes, we're going to be okay, Mr. Fratta, because we are the Italian Americans. We are Le Luci di New York. We're united. We love one another. Now, tell everybody, where will the Mass be held? The Mass will be held at the Church of the Most Precious Blood, which is the National Shrine of St. Gennaro at 113 Baxter Street. And like I said, the Mass is at 6 p.m., and then following that, following the Mass, we carry the statue throughout the streets. Beautiful, beautiful. Now, is the church near Italian American Museum? The church is a block and a half away from the Italian American Museum. I know. We are so blessed. We are so blessed that we have the Italian American Museum, thanks to Dr. Cavaliere Joseph Schelse, because I am so upset that Little Italy became only one block. I'm very, very upset. Well, it's 3 blocks. 3 blocks? Okay, 3 blocks. 3 blocks. But it's, to us, Little Italy continues to be from Canal to Houston and from the Bari to Center Street. Those are our, that's the Little Italy Special District. But you're right, it's basically got smaller as Italians moved out of the community
and moved on to better things, better houses and things like that. I know, but we can't lose Italy. We can't lose little Italy. So how many years you've been doing, you've been the master of the San Gennaro feast in Well, charge? I've been involved in the feast all my life. Oh, my gosh. My great-grandfather started the feast. He was the first president. What's your grandfather's name? Luigi? Luigi Vitali. Luigi And, Vitale, yes. Yeah, but I was involved in it as a kid. My father always had a booth, and then I got involved in running the feast now for the last 15 years. But I run it with I'm the vice president, and our president of the feast is Vivian Catanaccio. My mind went blank on me. Oh, it's okay. It's okay. She's the president of the feast, and like me, her grandfather was one of the founders. The beauty of the society that we have is many of the members of the group have parents or grandparents that were involved in the feast for many years. So, we keep the tradition going. This year we added a number of new members who were from Little Italy and eventually moved out, but they got on the society, and they're going to be the ones that are going to take it over after we can't do it any longer. Well, this is you're a great example to all of us and to all the young people that are listening to and to the parents. I mean, you saw your grandfather, you saw your family participate, and you got involved. And now you, for 15 years, you've been taking care of this amazing project, which is so beautiful. Well, happy San Gennaro to you. I hope the blood liquefies again on that day in Napoli. And I wish you the very best. You're the most amazing, wonderful person in the world. I wish you health, happiness, and love you have from the Italian American community, because you're... Josephine, thank you for everything you do for the Italian American community. We have to say that because it's true. We all do this together. And by working together, we make our culture and our heritage so much stronger. Thank you. Please say hello to your family, to your lovely family, and to everyone on the board of San Gennaro's feast. God bless you, sir, and have a wonderful Saturday and a wonderful Sunday. If you want your friends, is there anyone in your committee that you would like to say hello to and say thank you to? Well, I want to say thank you to our whole committee because we all work very hard on this. Perfect. So it's the whole committee. It's not just one person. Excellent. We were all part of this team. It is a team, exactly. So God bless you, sir. If you want to listen to your voice tomorrow to the program, just tune in tomorrow morning at 7 o'clock on 88.7 FM or on WRHU.org, or a free app will be WRHU. I love you so much. God bless you. Happy San Gennaro. Happy San Gennaro. My love to your family, to your wife especially. Okay, she's a strong, amazing woman. Okay, we're going to go back to the song of San Gennaro again, Jason. Let's play San Gennaro again. I love that song. I love that song too. Okay, God bless you, sir. God bless you. Arrivederci. Grazie ancora. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Da quando t'hanno mise fuori a porta, le cose vanno storte San Gennaro. Dicevano è credenza popolare, sto santo non esiste, perciò se n'ha da senza una buona uscita, roba tant'anni bene, ecco una mano annanzi nata arreta. Torna San Gennaro, non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, sento non sento voce sta città. Torna San Gennaro e non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, mi sa sta gente semplice che si è scordata di ridere, che non risolve niente e non ci fa. Torna San Gennaro e non ti faccio aspettare. Torna San Gennaro, sento non sento voce sta città.
da quando esiste fede e religione, i santi sono speranze tutte cose, e non si può così improvvisamente fare un licenziamento come hanno fatto a te, senza mancare rispetto a Pietro, a Paolo e a Ciro. Gennaro Canisciune meglio te. Ecco, allora alla festa di San Gennaro siete tutti invitati a partecipare perché è veramente importantissimo. Adesso vogliamo salutare il nostro Stefano Spazzi, il nostro cantautore delle luci di New York, che ci ascolta da Ancona, come ci sta ascoltando pure Emilio Buttaro dall'Emilia Romagna e Vincenzo Granito, che vogliamo salutare. E poi da Napoli sto leggendo il nostro Mario Salvatore Senatore, che non manca mai di ascoltarci, come pure ci sta ascoltando la nostra Tina e Raffa Polverino proprio qui da Long Island, che vogliamo salutare. Paola, grazie ancora, Paola Scaccia, che ci ascolta appunto dalla Florida, da Port St. Lucie. E poi ci abbiamo pure, sì. Poi ve lo dico chi ci abbiamo pure, no? Comunque andiamo avanti. Oh sì, aspetta, no, devo dirlo. FTNY a Vincent Tumino. Ciao Vincent Tumino, che ci ascolta appunto dalla Florida. E poi c'è la nostra Sandra, che non manca mai di essere assente, la nostra Sandra che ci ascolta appunto dal Portogallo. E vogliamo salutare pure Rocco Logozzo. Ciao Rocco, un bacio grande. Anche la nostra Nina che ci ascolta dal Canada, e Nella Santo e Ciccio Carbone dall'Australia. Un bacio grande. Allora andiamo con la nostra Katie Mileco, perché sapete come Katie Mileco, la nostra giornalista di Sabato Italiano, ha scritto oltre 240 programmi, devo dire interviste, e adesso vengono pure pubblicate sul giornale dell'Australia, ma vengono pubblicate pure su GIA, giornale italo-americano, l'editore Jim Lissa, e infatti c'è scritto America, Italian, the most beautiful Italian name. E come ha detto il nostro Ricky, la America viene dal nome Amerigo Vespucci. So let's go now sulle luci di New York, che vogliamo dedicare a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, perché siete tantissimi e sono contenta che vi teniamo in allegria. Andiamo con le luci di New York con Stefano Spazzi. Apro gli occhi e non mi sembra vero, i grattacieli attorno a me, così pieni di sogni accesi, e tutto quanto che strano che è. Mentre guardo accanto e penso, tutta questa gente dove va? Se vedrò le luci di New York, da lontano ogni volta sentirò che sarà di nuovo casa mia. Un cuore che batte forte, vola via. Quanti amici che ho lasciato, quanti nuovi ne ho già qui, come un tempo che non è passato, appeso sempre a una fotografia, a un ricordo da bambino, a questa nuova magia. Se vedrò le luci di New York, da lontano ogni volta sentirò che sarà di nuovo casa mia. Un cuore che batte forte, forte, vola via. Ognuno porta dentro sé una casa, una strada o solo che un pezzetto d'Italia da sognare, da rivivere New York. Se vedrò le luci di New York qui vicino, ogni volta penso
penserò che adesso è la mia via, un cuore nuovo, New York, sei mia. Una terra, un paese mai dimenticato. Con Josephine Maietta, ritorno alle origini. Sabato Italiano. Con Josephine Maietta, Sabato Italiano, e con Jason. Mamma mia quanto ci stiamo divertendo stamattina. We're having so much fun. Yeah, it's a blast walking the show, Josephine. Oh, thank you so much. It's not 9 to 5. We play 24/7. No, it's only 12 to 2. Yes, all to two. Comunque, allora, stiamo ascoltando tanta bella musica, tante belle persone che sono stati ospiti del nostro programma. Però voglio salutare io Gaspare che mi sta ascoltando dalla Florida, ma c'è anche Giuseppe Di Domenico che mi sta ascoltando da Long Island insieme ai bambini Giovanni e Domenico, e poi abbiamo Vito Truscelli da Glendale. Ciao carissimo Vito Truscelli, bello. Comunque ieri sera ho partecipato a una festa bellissima dell'Associazione Culturale Pugliese Figli Maria Santissima Addolorata, e la presidente appunto la nostra Lucrezia Nardulli, e poi Josephine vicepresidente, Josephine Di Donna vicepresidente. Hanno fatto un lavoro eccezionale, ma la cosa che mi ha sbalordito tantissimo è stata la nostra Anne-Marie Walsh, perché lei ha organizzato il gruppo di artisti che dovevano cantare, che cantavano ieri sera. Quindi la chiamo un impresario, she's an impresario adesso. Anne-Marie Walsh, impresario di Associazione Culturale Pugliese Figli Maria Santissima. Ma che bravura, veramente, ma tutti. C'era la nostra Francesca Cavaliere, c'era Katy Lian, c'era Brandon Paunetto. Ma io pensavo che fosse un ragazzo, diciamo, timido. Ma che timidezza, dovevate sentirlo cantare a questo giovane e parlare al pubblico. Proprio una cosa da fare impazzire. E poi c'era pure questo piccolo bambino Richard Tang, bravissimo veramente, che cantava pure in italiano, e c'era pure la nostra Diana Marie Paunetta, che come sapete fa parte adesso del nostro programma qui alla Hofstra University, frequenta l'Hofstra University, e come sapete la Diana Marie Paunetto ha partecipato allo studio in Pisa, mi pare l'anno scorso, study abroad program dell'Association of Italian American Educators, e adesso è venuta qui alla Hofstra perché vuole starmi vicino, la mia bella bimba. Allora ogni sabato comunque lei canta nella chiesa, nella cattedrale di San Giuseppe, che si trova a 856 Pacific Street, ogni sabato alle 4 del pomeriggio, perché prima lei vuole ascoltare il mio programma Sabato Italiano dalle 12 alle 2, e poi viene ripetuto la mattina alle 7 della domenica, e poi lei va a cantare la sera alle 4 del pomeriggio a The Cathedral of St. Joseph a Brooklyn, dalle 856 Pacific Street. È stata veramente formidabile. Poi è arrivato Enzo Venuto, perché aveva lavorato, come pure la nostra cavaliere Francesca Cavaliere, è venuta Enzo Venuto. Mamma mia, c'è stata una cosa da fare impazzire. Adesso ascoltiamo una sua bella canzone, perché Enzo Venuto, come sapete, fa parte, è uno dei fratelli dei Calebs, veramente formidabile, e una sua nipote, a Vittoria Modè, ha partecipato appunto al corso studio che abbiamo fatto in Pisa quest'estate, ed è stata favolosa. Ha avuto la possibilità di incontrare appunto Paolo Marioni, compositore di Andrea Bocelli. Andiamo con Enzo, una canzone di Enzo che voi riconoscerete di sicuro. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. E più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiedermi perché,
la sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra volta, un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, in fondo agli occhi tuoi scrutano i miei. Sento sul viso il tuo respiro, cara come sei tu, dolce sempre di più, la sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra volta, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra volta per me. Bravo. Bravissimo il nostro Enzo Venuto, veramente formidabile ieri sera. Mamma mia, complimenti alla nostra Emery Walsh, la nostra impresario. Quindi c'era Enzo Venuto, il tenore Scott Mooney, c'era Christopher Macchio, Diana Paunetto, Francesca Cavaliere, Cathy Leon, Brenda Paunetto, Richard Tang, e quindi complimenti comunque alla presidente Lucrezia Nardulli e alla sua vicepresidente Josephine Di Donna. Complimenti veramente. Io voglio salutare tutte le persone che erano al mio tavolo appunto ieri sera, ci siamo divertiti tantissimo. La Anna Battiato, Anna, buon compleanno, perché so che è il tuo compleanno. E poi c'era Chris Macchio al mio tavolo, c'era Noel Clancy, e Noel Clancy ci sta ascoltando e mi dice che il suo cliente, che lei che si trova nel suo ufficio in questo momento, dice che ha frequentato la St. John's University. Comunque c'era Bill Russo pure ieri sera, che ha fatto da maestro di cerimonia. Complimenti. C'era la Maria Traina, e c'era Eufenia e Saverio Licastro. Saverio, buon compleanno pure a te, mica male. E poi l'hai celebrato in Italia, che complimenti. E poi c'era la nostra Giovanna di Souvenir d'Italia, e poi c'ero io per forza, e ci siamo divertiti veramente. Poi
devo veramente ringraziare tutti gli artisti, tutte le belle persone, ma la cosa bella è che ho incontrato persone che non vedevo da tanto tempo e mi hanno riconosciute. Altre mi dicono che ascoltano il mio programma, quindi vi saluto a tutti, siete tantissimi e non posso enumerarvi tutti. Però adesso c'è una sorpresa per un amico meraviglioso, veramente un amico meraviglioso, è il suo compleanno e quindi vogliamo fare gli auguri di buon compleanno. So Jason, would you please help me say happy birthday? Could you help me say that? Sure. I can definitely do that. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ludovico. Happy birthday to you. So, my dear Lou, many happy birthdays to you. We love you very much. Ludovico actually happens to be la persona che stampa la locandina, The Joys of Learning Italian, la locandina, but also I'm getting so many messages. And Elisa Scarlett saying happy birthday to you, Ludovico. My gosh, Elisa Scarlett happens to be a mezzo soprano. She's going to be actually at this big festa organized by Morris Boria, and Lisa Marotto happens to be the mayor of Rocky Hill and the entire committee. That will be September 30th from 12 to 6 p.m. at the Elm Ridge Park in Rocky Hill, Connecticut. And Morris Boreas just texted me. He says, happy birthday to you, Lou. Yes, happy birthday to you, Lou. You are just beautiful. And now, even Vinny Tumino say happy birthday to you. So because you're such a great person and you do so much for the Italian American community, I want to give you the world, ok? Allora ho chiesto a Claudio Villa appunto per la canzone Il mondo, e questo è per te carissimo Ludovico, te lo fa gli auguri tutto il mondo, tutta la tua famiglia che ti vuole tanto bene, anche il tuo nipotino che è nato da poco mi dice nonno, happy birthday nonno, tanti auguri, buon compleanno. So, Il mondo con Claudio Villa. Tu mi racconti di te, di un mondo che fu, di un vecchio mondo che ormai non può ritornare. Eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Ero un bambino ma tu mi insegnavi a capire tutte le cose che tu sapevi da sempre. L'amore, l'amicizia, il dolore. Ricordo le ho imparate da te. Ed
Bellissimo il tuo mondo e questa di nuovo è per il nostro Ludovico, una persona meravigliosa, un grande amico da tanti anni, sempre fedele, sempre buono e sempre che aiuta il mondo intero, veramente una persona speciale. Abbiamo un'altra persona speciale in questo momento che ci sta chiamando appunto dalla Florida e vogliamo dire buongiorno FDNY, Vinny Tumino, buongiorno. Hey, good afternoon. Buongiorno. So how's the weather? How is the weather here in Florida? I don't know. I didn't go outside yet. You didn't go outside yet. Well, over here it's so hot. How is the weather instead in Venice? Yeah, it's Venice was about the same as New York. It was about 90 degrees almost every day up there, so the weather was beautiful. If you ask me, New York is way too hot lately. He said, Vinny, my student says it was too hot right now. So what was the purpose of your visit in Venice, Mr. Tumino? Well, there was a couple of events that I attended. How I get to go to Italy so many times. This trip marked, I think, I'm losing track, but I think it was like my 78th time to Italy since 9/11. I represented the New York City Fire Department on many occasions since 9/11, as I was the president of the Italian American Firefighters on 9/11. So with the age of computers, it was easy for people to contact me through the internet and find out, who they can get to come here and so forth. So I had a lot of invitations, and all of them were for the purpose of expressing the events of 9/11. I went to Italy because they gave so much to us in terms of gifts and monetary gifts towards scholarships and so forth. So I was always taught to, when somebody does you a favor, you always return the favor back. So I returned it by accepting their invitations, going there, and doing speeches or doing special events. Almost every town in Italy has something to do with 9/11. Beautiful. So this trip here took me to a small town called Cavazzi, Italy. It's in Veneto, about an hour outside of Venice. And I've been going there for the last 20 years. Wow. And I met these people, and they're like family. So I'm on a committee there that's called the Committee of the Cross. And every year they do an annual awards event where they give out awards to people who done something good for humanity. And it's not just for people in Italy, it's for people outside of Italy or, around the world. So this year the event was held on September 2nd, last Saturday, in a town called Gubbio. Yes, via it's Assisi. a medieval I'm sorry, go ahead. Near Assisi, exactly. Medieval. Yeah, right. The next biggest town over would be Assisi. Actually, Gubbio is bigger than Assisi. Wow. But Assisi is more famous for the St. Francis of Assisi Church. But so Gubbio is a medieval town. The event is always held in a basilica of some form or church. So this was held in St. Dominic's Church, and it was built in the 13th century, which brings us back to the year of 1200 and something. So it's more than 1,000 years old, this church. And we sat in this church for 3 hours to do a ceremony, which comes with entertainment. We had the local orchestra of violins, and I'm not into music, but I guess they call strings, violins, and the big bass, and a piano player. And they played music after each honoree and in between. So people were well entertained. Let's also say hello to President Fiorenzo Tommasi. Fiorenzo Tommasi is the president of Comitato della Croce. And listening to you right now, he was supposed to be our guest. Listening to you right now is Marco Falvella, who was there during the event. Marco's a good friend of mine from Solano, and he's a president of the International Association of Anti-Crime Terrorism. He has people that in his group that
had something to do with terrorists killing somebody in their family or something like that. So he runs his organization, which he could probably explain it better than I could. Yes. We're going to have getting back to this event, there's one particular person or two particular people I want to mention. It was Alessandro Barton. He's a 24-year-old person with cerebral palsy at birth. And at the age of 24, he graduated from the University of Padua and wrote his biography book about himself and how he copes with life and all. And the amazing part is that he can't speak or move his hands. He does all this writing through his eyes. His eyes looks at a pegboard that has the alphabet, and his eye stares at a letter, and his mother and father is well trained in doing this. And they say the letter, and they go on, and it makes a word. And so it must have took a while for him to write this book, but it's an accomplishment that's amazing. He's an amazing person at 24 years old to do this, because I haven't written my first book yet, and I'm 3 times his age. But anyway, the other person that was honored there was yourself. I know that. Josephine received an award for her accomplishments here in New York for having the radio show Sabato Italiano. It's a great show for Italian Americans. Everything here for in America for Italian Americans is being lost with the new generation and the woke people and everything else going on out there. That there's only a few places where you can enjoy and remember the old days of growing up Italian, and your show is one of them. Thank you. So we thank you, and I know I got friends in Italy right now that are tuned in, listening to it. I gave them the app and everything, and they love listening to it because your show does speak not only English but Italian and does all that music, and they love that. Thank you. And then the other thing I did real fast was I met the Syndico of another town called Chioggia, which I became friends with them, and this time it was a new mayor. So every time there's a new mayor, somehow I get an invitation to meet the new mayor. I guess he looks up and finds out I met the old mayor, so he wants me to meet the new mayor. And anyway, we did a little exchange of gifts in the city council, and they did a nice story about 9/11 and so forth in the local newspaper. So it was an eventful trip. I spent a total of 12 days, and now it's probably going to take me 12 days to get my feet going on the ground again. Well, thank you again, Vinny Tumino. We love you very much. Briefly, would you, because 9/11 is approaching on Monday, would you do you have a message for the young people and even yes. Our on generation? 9/11, I was a New York City firefighter. At the time, I think I had 32 years of service, and I stayed till the 37th year before retirement. But I was working that day, and I spent. I remained on duty for about 2-3 days after 9/11 attacks. And it was an awful day. It's something that I and many people will never forget. The people who lived it will never forget it. Unfortunately, the young generation, the kids that weren't born at the time, aren't being taught all these things in school today. The system has changed, and, it's just another day on a map to them. But for all the people out there, for all the families that lost a victim, which was nearly 3,000 people that died that day, I pray for them that they can find closure for their family, for the lost ones. And most of all, many more people, probably another 2,000 people or so, died since 9/11 from, most of them died from cancer, from all that soot and everything, ash flying around for days, got into people's lungs, and every day the people keep on dying from this. Cancer sometimes takes 20 years, and they'll be dying for years to come.
Yeah, unfortunately, So for those people, we have to pray for them. We have to keep them in mind. But I heard that the schools on Monday, they're going to have a moment of reflection to take place in all public schools on September 11th. So I'm very happy, even for the young people that are not aware, that were not born at the time. Is that in New York City? In New York City. Or in Long Island? New York City, but I'm sure Long Island too. Long Island here, we have so many ceremonies being held. We have so many monuments here on Long Island. And Jason was only 1 year old, right, Jason? Yeah, I was 1 year old when 9/11 happened. My mom actually happened to be and in New Jersey at the time. She saw the entire thing happen. Oh, wow. Yeah, Well, down here in Florida, last night I attended a golf outing and dinner for 9/11. They raise money and they give money to families down here. There's no 9/11 beautiful families here that I know of, so they give it to soldiers that fought in the Iraq War and Afghanistan War, which is post 9/11. And Monday there'll be a couple of ceremonies here in the Villages, Florida, remembering 9/11. So we are going to have a special. Sorry for interrupting you. We're going to have a special memorial a ceremony at the Italian consulate this Monday at 3:00. Thanks to Giulio Piccoli and Gina Lia from Ieri, Oggi e Domani and the Cavalieri, the group of Cavalieri. So it'll be they've been doing that for so many years already. So we are very thankful that people will never forget, and it's very important. But I want to thank you, Mr. Vincent Tumino, FDNY, for your service. I want to thank your colleagues and the ones unfortunately lost their lives, sacrificing their lives to give us the freedom that we have. Thank you for your service. Thank you so very much. So Jason says thank you. And I want to say hello to and thank you to President Fiorenzo Tommasi for this great honor that it was bestowed on me. Premio Internazionale della Bontà 2023 to Josephine Buscaglia Maietta per dare voce alla cultura e alla tradizione italiana in America e nel mondo. Mr. Tumino, thank you so much for your friendship, for your love, and for everything you do for us. God bless you, sir. God bless you. Okay, thank you. Thank you. Have a great weekend. You can listen tomorrow morning if you want, Mr. Tumino, 7 o'clock, 7 a.m., okay? God bless you, sir. Grazie. God bless you. Grazie ancora, grazie ancora. See you soon. Grazie, Bye-bye. grazie. So you listen to WRHU 88.7 FM and Hempstead. Jason, thank you so much. So now you're going to listen to what happened that night that Mr. Tumino was talking about. Let's see now. We're going to hear it. Una serata partecipata, emozionante, all'insegna dei valori di condivisione, solidarietà e pace, quella svoltasi in una gremita chiesa di San Domenico a Gubbio per la consegna del Premio Internazionale della Bontà, la cui cerimonia è stata curata e promossa dal Comitato della Croce di Cavarzere insieme a FSP, Sindacato della Polizia di Stato, all'Associazione Feriti e Vittime della Criminalità e del Dovere e al Comitato Gubino della Croce Rossa Italiana. La manifestazione, giunta alla 23esima edizione, dedicata a coloro che si sono distinti in azioni di legalità e di giustizia. Ad essere premiati Silvano Pedrollo, imprenditore veronese impegnato nella costruzione di pozzi in paesi come Africa, India, America Latina. Padre Anna Jallouf, che quotidianamente ad Aleppo offre sostegno. Scusate. Ok. Bambini e famiglie siriane in difficoltà. Giampaolo Nicolasi, responsabile della comunità Incontro di Amelia, e Alessandro Bottin, 24enne, costretto alla sedia a rotelle a causa di una paralisi cerebrale infantile, che non per questo si esime dall'inviare e promuovere messaggi di pace e di solidarietà attraverso una speciale tavoletta con le lettere dell'alfabeto. Ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza, suscitando la commozione del numeroso pubblico. Riconoscimenti speciali sono stati assegnati al prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, all'ambasciatore iracheno presso la Santa Sede Rahman Farhan Alameri. In collegamento telefonico Josephine Maietta, in diretta dagli studi radiofonici di New York, dove racconta storie di uomini e donne di tutto il mondo. Assenti per via delle celebrazioni a Palermo del 41esimo anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il comandante del ROS Pasquale Angelosanto e il vicecapo della Polizia di Stato Vittorio Rizzi, i cui premi sono stati ritirati rispettivamente dal tenente colonnello Alessandro Simeon, comandante della sezione anticrimine di Perugia ROS, e dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai. Tra i presenti anche Vincent Tumino, vigile del fuoco miracolosamente scampato all'orrore delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, nominato socio onorario del Comitato della Croce, e Laura
Polloni, sopravvissuta all'attentato parigino del Bataclan del novembre 2015, a cui è stata consegnata una pergamena per il coraggio dimostrato. A Gubbio ho trovato una familiarità e una disponibilità straordinaria, ha spiegato Fiorenzo Tommasi, presidente del Comitato della Croce. Ricorderò questa serata per la vita. Le storie raccontate hanno emozionato tutti i presenti e non posso che esprimere soddisfazione per la riuscita della manifestazione. Grandi applausi anche per Nicolas Guotti, a cui è stata affidata la conduzione, e per le esibizioni d'applausi dei cantores Beati Ubaldi. Bellissimo, grazie ancora Presidente Fiorenzo Tommasi del Comitato della Croce, a tutto il Comitato, grazie ancora a Vini Tumino. Adesso voglio ringraziare comunque perché quel giorno sabato ho ricevuto un bel mazzo di fiori rossi, di rose rosse, veramente bellissime, e voglio 12 bellissime rose rosse, e voglio ringraziare le persone che me l'hanno mandato: Maurizio, Gian, Rabi, Lisa, Teresa, Vittorio, John, Anna, Beatrice, Joseph, Giulio e Ilaria. 12 rose rosse per ognuna rosa, per ognuno di loro. I love you very much. You are my life, you are my world. And now let's go with the song Sabato Italiano con Josephine, una canzone scritta appunto da nostro Paolo Marioni, del compositore di Andrea Bocelli. Sabato Italiano con Josephine. Radio Oswald University di New York. Una mitica emittente che trasmette per la gente che negli USA dall'Italia emigrò. In queste 2 ore solo musica del cuore italiana. Tutte le interviste di commenti con gli artisti sentirai, lo sai che va in onda. Sabato Italiano, questo Sabato Italiano è qui per voi, con Josephine. Sabato Italiano, un programma straordinario sentirai, con Josephine. Sorriderai se resti in ascolto con noi. 88.7 sintonizza le frequenze, ogni sabato in diretta siamo online. Dal bellissimo stivale, il bel canto sopra il mare, attraverserà l'oceano fino a noi. Splendidi momenti con i suoi collegamenti dall'Italia. Ma se tu li hai persi, la domenica li senti, perché noi, per voi, lo sai, si replica. Sabato Italiano, questo Sabato Italiano è qui per voi, con Josephine. Sabato Italiano, un programma straordinario sentirai, Con Josephine sorriderai se resti in ascolto con Josephine. Alza il volume, resta in ascolto con Josephine. Sintonizza la radio, resta in ascolto con Josephine. Sabato Italiano. Ogni sabato dalle 12 alle 14 vi riporta a casa. E allora Sabato Italiano vi riporta a casa con Josephine Maietta. Jason, thank you so very much. This is great. You having fun, Jason, meeting all these people? Yeah, it's been a blast You today, do- Josephine. Well, you're going to meet someone else now in a second. Are you ready to sing, young man? A little loud, okay.
Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena, dopo una tempesta, l'aria festa, artigiana fresca. Che bella cosa, una giornata sole. Fronte a te, oh sole, oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Bravo, bravo, bravo. Would you tell everybody what your name is? Would you tell Richard Tang. Richard Tang. Richard, would you tell everybody how old you are? How old are you? How old are you, sweetheart? I'm 8 years old. 8 years old. So last night at this beautiful event, Figli Maria Santissima Dolorata, was Richard Tang, 8 years old. Thank you, Anne Marie Walsh. Thank you, Lucrezia Nardulli. So, Richard, how did you become involved at 8 years old? How long have you been singing? 4 years. 4 years? What started? What's that? Does your mommy sing? Does your father sing? Or, tell me. How did you become involved? Go ahead. Go ahead. Tell. My mom and my dad all can sing. Oh can my. sing some of it. Oh my God, this is so beautiful. And now, how did you learn Italian? Your pronunciation is so beautiful and perfect. I'm learning with my teacher. Uh-huh. Who's your teacher? Let's give the name of your teacher. Xiaoyin. What is it? Xiaoyin. Was she the Chinese name? Was she the young lady that was there last night? No. Oh, okay. Oh, okay, very good. So you're Chinese, very good. You were born here though, correct? Yes. And do you speak also Chinese? I very like singing. Oh, beautiful, beautiful. What else can you sing? What else can you sing for us? A little bit, not the whole thing, just a little bit a cappella. Can you sing something else? Can you sing? New York. You want to sing? Yeah, let's do New York, New York. Sing a little bit of that. Go ahead. Can you do that? Okay. Go ahead, darling. You know, we have a mezzo soprano listening to you right now. I'm spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to make up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little towns blues are melting away right through the very heart of it. And oh, New York, I'll make it. Everywhere I'll make it. Everywhere it's up to you. New York, New York.
Well, Richard, you're going to make it anywhere, baby, because you're amazing. You have the most amazing parents in the world, honey bunch. So Monday we're going to have, we're going to remember 9/11. I'm glad you were not around, but I'm sure you know about it because I'm sure your parents will have informed you. Do you know anything about God Bless America? Anything that has to do with American national anthem? Anything? Do you know anything? You know the Star Spangled Banner or America the Beautiful, God Bless America? Which one do you know? Which one would you like to sing? Just the national anthem. The national anthem? You want to do the national anthem, the American national anthem? Yes. Just a little bit. Just a little bit. Go ahead, sweetheart. Go ahead. We dedicate it to all the people of 9/11 who lost their lives, and to our soldiers, to our police, and everyone. Oh, say, can't you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket red glass diamond bursting air did prove through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Bravo, bravissimo, bravissimo. Oh my gosh, you're amazing. What do you want to be when you grow up, Richard? What do you want to do? Richard, what do you want to do when you grow up, sweetheart? I think keep going thinking. I will keep going thinking. Oh, beautiful, beautiful. Now, Richard, I want you, your father, and your mommy to come to the radio station. Where do you live? I don't want the address. Just give me the town where you live. Brooklyn. Good. So it's easy for you to come. So maybe next Saturdays, maybe if you're free, I'll speak to mommy and daddy. Maybe you could come, okay? You could come live and sing on live on the radio, okay? And then you have to learn Italian. Remember when Mr. Russo and I gave you to you last night? We gave a frame poster. Do you remember the time? Do you remember the frame poster? What it reads? The joys of learning Italian, right? Yes. The joys of learning Italian. So you're gonna put that in your room, and you're gonna remember. I have to learn Italian. Josephine said I must. Okay. What is Daddy saying? Thank you. You're welcome. You're welcome. Let me speak to Daddy now and Mommy. Let me speak to them. I love you, Richard. I hope to see you next Saturday. Okay. Okay. I love you too. I love you too. Oh my God. Baci baci. Let me speak to Daddy now. Yes. Hi, thank you so much, Mr. Tang. Thank you, Mrs. Tang. Your boy is just amazing. I mean, he embraced the entire audience last night. He's just unbelievable. So if you're free next Saturday, I would love to have you live on my radio show. It would be really nice. Okay. All right. So we'll do that. Okay. But again, thank you to your lovely wife. What a beautiful couple you are, really, really. And who was the other young lady that was in the picture with us? Young lady? Yeah, the other young lady that was in the picture with us. The young lady. He's Sue. Oh, I see. Susan.
Oh, okay. It doesn't matter. Anyway, thank you so much. God bless you, Richard. Thank you so much. Give a kiss to Mommy and Daddy for me. And we're so happy meeting you. And again, thank you to Anne-Marie Walsh and to Lucrezia Thank you. Nardulli. Thank you, Love you. Ciao, bello. Ciao. Arrivederci. Ciao. This is so... Ciao. Grazie. Thank you so much, Miss Tang. Thank you. So let's go to the song I bambini quando ballano. Quando ballano I genitori sono contenti. And you would see his parents. They were so happy last night when this boy was singing. It was just brilliant. So let's go I bambini quando ballano. Come si divertono i bambini quando ballano, come si divertono, vanno a tempo con la musica e si muovono, come sono belli, i bambini quando ridono, quando giocano, ora prendimi ti dicono, si nascondono, se nel buio poi si trovano, allora piangono. Piccolissimi cuori, grandi più del sole. Gli occhi di un bambino sono gli occhi dell'amore. Come sono magici, super califragili, i bambini che ti chiedono 1000 coccole, mentre ascoltano le favole, ti sorridono, e con la testa tra le nuvole si addormentano. Ma la notte scenderà, nel cielo apparirà, luna d'argento e stelle di cartone. Se una ninna nanna suonerà, i bambini dormono già, e i sogni sono bolle di sapore. Piccolissimi cuori, grandi più del sole. Gli occhi di un bambino sono gli occhi dell'amore. Come sono matti, svelti come gatti, i bambini quando corrono, quando saltano, ma guarda come sono golosi, buffi e capricciosi, nella testa cosa pensano, cosa inventano. Ma la notte scenderà, nel cielo apparirà, luna d'argento e stelle di cartone. Se una ninna nanna suonerà, i bambini dormono già, e i sogni sono bolle di sapore. Piccolissimi cuori, grandi più del sole. Gli occhi di un bambino sono gli occhi dell'amore. Come si divertono i bambini quando giocano, quando saltano, ma guarda come si divertono i bambini quando ballano, anche i grandi si divertono. I bambini quando ballano si divertono e i genitori sono contenti, è sempre così veramente, vedere i nostri figli che si divertono e che giocano e noi siamo sempre contenti. Allora, se vi ricordate, il nostro FDNY Vini Tumino ha menzionato il signor Marco Falvella, che abbiamo appunto a telefono. Dottor Favella, buongiorno, dove la chiamo in questo momento? Pronto?
lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. In questo momento mi trovo a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, in Italia ovviamente, perché domani ci sarà il matrimonio di mio figlio Cristiano. E con Laura si sposa con Cristiano e Laura. Facciamo gli auguri a Cristiano e Laura e a tutta la famiglia, perché domani si sposano lì nelle Marche? Sì, esatto, nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. Perfetto. Allora, dottor Falvella, lei si trovava a Gubbio a sabato scorso. Ci dica prima chi è, dottor Falvella, ci racconta prima chi è. Allora, io sono il presidente dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo e per tale mi trovo anche a voler salutare un mio fraterno amico che è il Cavalier Vincent Tummino. Lo saluto veramente fraternamente. Oltretutto il Cavalier Tummino è anche uno dei soci fondatori dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo, della quale, come dicevo, mi onoro rappresentarla. L'associazione da oltre 11 anni, nel 2010 è stata fondata, si occupa di tutte quelle che sono le problematiche legate al terrorismo negli ultimi 50 anni nel mondo. A tal proposito vorrei ricordare che dopodomani ci sarà un evento importante in America, a New York, ricorderà l'11 settembre, nel quale purtroppo gli attentati da parte di Al-Qaeda causarono la morte di circa 3.000 vittime. Tra questi ci furono 340 vigili del fuoco e oltre 60 poliziotti. Purtroppo talvolta noi dimentichiamo che dietro ciascuna famiglia, dietro ciascuna vittima c'è una famiglia, quindi tutto questo numero così esagerato, così esasperato, rappresenta non solo le 2.977 vittime, ma saranno anche 2.977 famiglie che soffrono purtroppo da 21 anni per la perdita del loro caro. Noi ci occupiamo di tutto quello che può rappresentare il ricordare la memoria appunto di tante vittime, centinaia di migliaia di vittime in giro per il mondo, ripeto, negli attentati terroristici negli ultimi 50 anni. Oggi vediamo che purtroppo ci sono gruppi terroristici come lo Stato Islamico, Al-Qaeda ancora, i Boko Haram in Africa, che stanno seminando vittime, paura, dolore e quant'altro. Io mi ricordo che cito una frase che diceva William Shakespeare: la vita è un teatro e noi siamo gli attori. In un certo qual modo cosa vuol significare? Che ciascuno di noi nella propria vita ha cercato di vivere, fare esperienze. Ecco, le mie più belle esperienze le sto vivendo negli ultimi 11 anni della mia vita, da quando mi sto dedicando appunto all'associazione e a ricordare le vittime, a portare avanti un progetto di pace, di fratellanza, di non violenza. Voglio precisare una cosa importantissima, che la mia associazione sta organizzando un centro investigativo a livello internazionale che si occuperà di tutti quelli che sono gli attentati terroristici del quale non si è avuto nessuna condanna, non si è andato a fondo, ma talvolta si è voluto mettere una pietra sopra, non so il perché, o forse lo so ma non lo voglio dire, e quindi noi cercheremo di andare a indagare anche su quelli che sono stati tanti attentati terroristici nel mondo, capire il perché, i colpevoli e quant'altro. Sabato scorso, come anticipato, c'è stata la 23esima edizione del Premio Internazionale della Bontà, alla quale hanno partecipato questori, prefetti di vari paesi, di varie città, di varie regioni italiane, che sono state premiate appunto con il Premio Internazionale della Bontà. C'è stato anche Sua Eccellenza Lameri, che è l'ambasciatore dell'Iraq presso la Santa Sede, il quale, ecco, dopo la premiazione lui ha espresso un sentimento molto profondo, non solo per quello che rappresenta il cammino che l'associazione sta facendo con il Premio Internazionale della Bontà, ma quanto più, ecco, ha espresso un suo appoggio verso tutte quelle che sono le attività che la mia associazione porterà avanti. Il Premio Internazionale della Bontà, come ogni anno, premia tutti coloro che nell'arco dell'anno hanno dimostrato, hanno
hanno seminato pace, amore, fratellanza e hanno contribuito ad aiutare quei paesi purtroppo dove talvolta ci siamo dimenticati, si ci dimentica, e dove tanti bambini purtroppo muoiono di fame e di sete. Questo è stato un evento molto molto importante e chiaramente ogni anno ne seguirà una edizione sempre nuova. Grazie mille dottor Favella, veramente grazie pure dei video che mi ha mandato durante la manifestazione, pure quando veniva menzionato il mio nome. Vi ringrazio tantissimo a tutti, fate un lavoro veramente eccezionale, io sono sempre a vostra disposizione, però le dedico adesso una bella canzone perché so che lei è una persona forte, dura, non molla, e c'è una canzone appunto intitolata Testardo io, perché qualcuno del suo gruppo mi ha detto che è una sua canzone preferita. Allora gliela dedichiamo. Va bene? Gliela dedichiamo. Auguri per sua figlia, auguri per suo figlio Cristiano che sposa la bellissima Laura domani. Mi saluti la sua signora e ancora tante grazie per tutto il suo servizio, la sua dedizione e anche amicizia che adesso abbiamo. Mi saluti il nostro presidente Fiorenzo Tommassi. Grazie ancora. Allora la canzone Testardo io. La conosce la canzone lei? La conosce questa canzone? È una canzone che rappresenta un po' il mio essere, il mio modo di vivere e il mio essere testardo, come la canta Roberto Carlos. E poi Roberto Carlos è un cantante eccezionale che io seguo ormai da 40 anni e più, forse da 50 anni. E poi dottor Favella, se non si è testardi in certe cose non ci riusciremo mai, quindi dobbiamo essere per forza testardi per riuscire al nostro intento, al nostro progetto, e proprio riuscire a quello che fa lei è una cosa bellissima. E grazie. Dovrebbe lei partecipare un anno alla Lieutenant Joseph Petrosino, perché qui abbiamo l'evento ogni anno per Lieutenant Joseph Petrosino nel mese di ottobre. Quindi sarebbe bello averla con noi un anno, va bene? La saluto e la ringrazio. Per me, dottoressa, sarà un onore per me e io veramente ringrazio lei e tutti gli ascoltatori per avermi dedicato 2 minuti del vostro tempo importante. No, è importante quello che ha detto lei, è importante. Allora la canzone è Testardo io, perché sono testardo pure io e quindi la ringrazio ancora. Dottoressa, impariamo un po' a vivere in funzione degli altri, esatto. Nel senso che impariamo un po' ad aiutare chi soffre e chi purtroppo non ha il piacere di poter vivere la sua giornata, avere un piatto a tavola, avere una mamma, avere un padre. Aiutiamo queste persone veramente che lo meritano, e non è giusto che siamo indifferenti a tutto ciò che è il dolore che purtroppo nel mondo noi troviamo. Grazie, al di là delle guerre. Ha detto bene, la ringraziamo, pregheremo per queste belle persone che lei cerca di aiutare e che il mondo sia migliore presto. Un abbraccio forte, auguri ancora per suo figlio, saluti alla sua signora e la canzone è Testardo io. Grazie ancora, arrivederla. Grazie ancora. Arrivederla. Non so mai perché ti dico sempre sì. Testardo io che ti sento più di così. E intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca senza te. Io per orgoglio io non ti salverei, e dei tuoi miti cosa ne farei? Intanto
di un amore che oramai vive vuoto dentro me. La mia solitudine sei tu, l'unico mio appiglio ancora tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca senza te. Ti manderei all'inferno, questo sì. Testardo io che ti sento più di così. E intanto porto i segni dentro me per le tue strane avventure, per le mie vuote paure. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via terrifica senza te. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via terrifica senza te. Oh, adesso andiamo con la canzone di Eros Ramazzotti, Terra Promessa. E io vi prometto che vi divertirete sempre, ogni volta, su Sabato Italiano. E voglio ringraziare veramente tutti gli ospiti che abbiamo avuto, ma vi devo dire un'altra bella cosa. Mi è arrivata una rivista nuova, un giornale nuovo pubblicato in Italia, dedicato a tutte le donne, che si intitola appunto Femme News, e tra tutte queste donne sparse nel mondo c'è la nostra prima ministro Giorgia Meloni, e poi c'è la vostra Josephine Maietta, appunto la vostra Josephine Maietta, e l'articolo mio dice così, l'articolo su di me dice: l'America Dream delle italiane negli USA, capace di coniugare tradizione e modernità. Ogni sabato racconta la bellezza e la storia del nostro paese dalle frequenze radiofoniche di un'università riconosciuta dall'UNESCO. Avete capito? Che meraviglia, che meraviglia. Grazie a tutti. Allora andiamo con mettiamo la canzone di Eros Ramazzotti, La Terra Promessa. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Siamo ragazzi di oggi, anime nella città, dentro cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà.
Bellissima questa canzone di Eros Ramazzotti, La Terra Promessa. Lui c'ha una voce veramente riconoscibile, proprio unica al mondo, come la voce riconoscibile pure di questo personaggio che ci abbiamo a telefono, un baritone che si chiama Scott Mooney, che ho avuto l'opportunità di rincontrare ieri sera. So I was so happy that I met again for the second time the baritone Scott Mooney, that I want to say hello to you. He's on the phone right now. Buongiorno, ciao. Ciao, Josephine. Ciao. How are you? It was so good that you recognized me. Thank you so much. I'm so happy. I'm so happy. So it was such a beautiful evening last night. And I love your singing. Your singing was just tremendous. So It was an honor to be there. It was lots of fun. Yes, lots of fun. So where do you perform, Mr. Mooney? Where do you perform? Well, I don't have any regular place. So I mean, maybe the most important thing I do is I sing at my Sunday Mass in Red Hook, Brooklyn. Oh. That's the most regular performance that I have. But otherwise, it's here and there as the opportunity presents itself. Oh, but I love when you also did Figaro. Was it Figaro, right, that you did yesterday? When you were dancing? From the Barber of Seville. Oh, my God. Well, can I ask you to do a little bit of that? Is it possible? I could try. You could try? It's funny without the accompaniment, but I can do it. Sure. I know, but it's okay. But I would love to come for you to come live on Saturday if you can. Okay. One of these days, we'll make it happen. Very good, very good. So let's do a little bit of it. So okay. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto, bottega che la vai già presto. La 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barriere di qualità. I loved when you were doing that last night. Of course, with the music is different and everything, but I love to see you dancing all over the place there. Well, it's a fun piece, and you gotta get the audience laughing. Yes. I mean, Figaro is a fun character. Exactly. I mean, you were the only singer that was just jumping all over. It was just amazing. Sometimes I have to restrain myself too. Too much is not good either. No, but it was fun. It was fun, but it was very holy when you sang the Ave Maria last night. It was so unbelievable. So, on Monday we are remembering 9/11, all the victims that passed away that day, but also there are so many victims that are continuously passing away. Just recently, another one, Filippo Cammarata, just passed away. And then I heard on the radio the other day that 43 more names were added on the wall at the memorial, a 9/11 memorial. So would you mind sing a little bit of Ave Maria as you did last night, which was so beautiful? You don't have to do the whole thing. You could just do a little bit. But before that, you want to say anything to the young people that are listening to us, and also to everyone who's listening to us, because the whole world is actually listening. Well, I just think it's important to always remember and to know your history and know where you came from and the battles that were fought to give us a nation, and the responsibility that we have towards the future. We're the connection between the future and the past. We're closer to the past than the next generation is, and it's our responsibility to remember and pass that knowledge along, and pass the reverence for history and the reverence for ancestors along to the future. Oh my God, that was well said. Well said. Now let's everyone please stop everything you're doing and listen to Scott Mooney singing the Ave Maria dedicated to 9/11. Ave Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum.
tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave That was beautiful. That was beautiful, Scott Mooney. That was beautiful. You have to come live. This was amazing. You have to meet mezzo-soprano Lisa Scarlett. She will actually be performing on September 30th. On September 30th, she will be performing at Festa Italia America, Elm Ridge Park in Rocky Hill, Connecticut, on September 30th between 12 and 6. So maybe if you come that day, it will be nice. You'll meet so many other people. You'll meet Mark Koch. Mark Koch happens to be the owner of the lifeboat of the Andrea Doria, and John Moy happens to be the owner of the Belle of the Andrea Doria. He was one of the scuba divers that went searching in the ocean. And as a result of this, when the chairperson, Morris Boria, was interviewed by the newspaper and the article was published, we had the daughter of one of the survivors calling, says, my mother was a survivor on the Andrea Doria, but unfortunately her name is listed in documents under a male name, not as a real name. So we're going to fix that on that day. We're going to fix it, and I'm so happy to have met you again yesterday. You're just beautiful. And thank you, and God bless you, and God bless Josephine, thank you, and thanks to your audience. Thank you. Thank you, and God bless the United States of America. God bless you, sir. Amen. Bye. Amen. So let's go now to the song by Il Volo, Un amore così grande, perché il mondo è così grande. And we have to stay together and love one another and respect one another. Un amore così grande con Il Volo. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che fai, che solo me sceglierai. Ora lo fai, tu sei il mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore, amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi
amore così grande, veramente un amore così grande che vi voglio io ad ognuno di voi che ci state ascoltando. Siete tantissimi veramente. Voglio ringraziare sempre il nostro dottor Ferdinando Visco per quel bellissimo libro, appunto, Growing Up Italian America, che si può ottenere sempre andando su Amazon. Dottor Visco, you are the first luce di New York, and se avete tempo ci sono tante feste in giro, ce n'è una che finisce appunto il 10, sarebbe domenica, l'Italian Festival North Hempstead Beach Park in Port Washington, e vogliamo ringraziare Anthony Cavallaro, 42esima Annual Italian Festival in Port Washington in New York City. Quindi potete andarci oggi sabato dalle 2 alle 11 e poi domani domenica dalle 12:30 alle 9 di sera. Quindi vogliamo ringraziare il nostro Anthony Cavallaro e tutta la sua amministrazione, e andiamo con la canzone, vi dedichiamo a tutta una bella domenica italiana. Per invece della domenica italiana, let's go now to the song America the Beautiful. Okay, let's go with that one, because America is beautiful, is the most beautiful country in the world. Okay, it's a land of opportunity. And let's go with America the Beautiful. Il fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore
Allora, buon sabato italiano, buona domenica domani, ricordiamo l'11 settembre. I just want to say God bless America and God bless to Eileen Cronin, my dear colleague and friend, to Joe, to Deja that I just met, and to Ricky that I met today, and to Jason, I give you my world, because he's such a beautiful person, and to all the guests that we had. A tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi, sono stati tantissimi. Buon sabato italiano con Josephine Maietta e Jason Spiller. Love you guys. Ciao.